கொஞ்சம் தயவு செய்து யாராவது தயவு செய்து பதில் சொல்லுங்களேன். ரைட், தப்பா இருந்தாலும் இட் இஸ் ஓகே. கரெக்ட். இட்ஸ் ஸோ டஃப் டு பி குவைட் இன் அ கால் அண்ட் ஜஸ்ட் கிவ் அ மோனோலாக். சரியா? சரி. ஸோ இப்படி தான் எழுதுவோம். எதர் யூ ரைட் இட் as டி ஆர் யூ ரைட் இட் as டி, நம்பர் ஆஃப் டேஸ். ஸோ நவ் ஜென்ரலி இந்த மாதிரி இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் எழுதும்போது என்ன பண்ணுவோம்? ரேஷியோவில் நம்ம படித்தோம். கேன்னு ஒரு ஃபேக்டரை உள்ள கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு தென் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு கே பை whatever it is d. K is a constant. இப்போ m1 கரெக்ட், d2 ரெண்டு வேரியபிளாக இருந்தால் கூட k கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும். m1 m1 d1 ஆர் m2 d2 எப்படி எழுதினாலும் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும். இந்த k, அதுக்கு தான் இந்த k கொண்டு வர்றது. ஸோ தென் யூ கேன் ரைட் இட் as m1 d1 is equal to k or m2 d2 is equal to k, which is m1 d1 equal to m2 d2. That is, m is the number of men or number of manpower that we are going to use. D is basically the number of days that we are using. So ஒரு work அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா when we write it as an equation, we interpret that such a way that number of men into number of days is equal to the same thing. இது எப்போ வரும்னா, say if this is a particular unit of work to be completed. Now I have say 40 men and I'm able to do that in 10 days. So now 40 men were able to do a particular work in 10 days. Very good. Now if 40 becomes 20, okay, 10 and that is number of men I've reduced it. So the time that it takes, adu reduce aguma, increase aguma. Forty men can do it in 10 days. So 20 men can do it in higher number of days or lower number of days? Higher number of days. Correct. Obviously higher number of days. ஏன்னா அதுவும் நம்ம ஃபார்முலாலே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம். இது அப்படியே எழுதணும்னா 40 into 10, which is 400 is equal to 20 into D. So D கண்டுபிடிக்கணும்னா 20 days. So this formula balances. So the number of unit of work is same. You have number of men, you have number of days. If number of men reduces, number of days increases. Ana the formula balances when you consider a particular unit of work, m1 d1 40 into 10, m2 d2, it should balance. Remember that. Okay. So now the first and foremost thing that you need to remember here is number of days and the number of men. Sorry, t imported and da vechikalam. Number of men, number of days are inversely proportional. One year na one irangu and vice versa. Remember this, number one. Number two, remember your work equation. Or given a particular unit of work, yes, total number of men x irukku, number of days y irukku. So then x into y or x1 y1 is equal to x2 y2 is equal to x3 y3. That is how the formula works for a given unit of work. Remember this. Now let's come to the important unit. If they say A can do a piece of work in x days, B can do it in y days, then together how much time they should take? This is the very basic sum that everybody asks. Correct? Now the important thing that you will follow here is, if somebody says A can do a particular work in x days, what is the 1 day unit of work that he does? So this is the third thing you need to remember. So if A can do a work in 10 days, na 1 day evlo pandraru? 1 by 10th of that work. Okay. So 1 by x of that work. So 1 day unit ku nariya time we calculate. B can do the same work 1 by y of that work. Very good. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணானா per day 1 by x plus 1 by y. When you try to solve the equation, you get x plus y by x into y. Okay. So remember, if somebody says A can do a work in x number of days, per day unit of work என்ன பண்ணணும்? அதை reverse பண்ணிடணும். நிறைய இடத்துல when you solve this, days நம்ம calculate பண்ணிட்டோம். Okay. இப்போ அதுலேருந்து individual day first நம்ம calculate பண்ணிட்டு ஒரு டேயோட அவுட்புட்டை calculate பண்ணிட்டு அதுலேருந்து we will work. So this is always the basic logic being followed. ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது we do 1 plus x by 1 by y, which is equal to x plus y by xy.
சரியா? Now this is the total work done by both of them in one day. இப்போ இதே கொஸ்டின் யாராவது ஒர்க் இருக்கு, வாட் இஸ் த டைம் தட் இஸ் டேக்கன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அப்படியே ஜஸ்ட் இன்வர்ஸ். திஸ் இஸ் த ஃபோர்த் இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் we need to follow. So third one is whenever they say x number of days la somebody did a work, one day level பண்ணா 1 by x. Very good. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிடும், ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா you get x plus y by x by y, xy. Very good. Now this is the total number of work done when both of them work together. What is the time taken by both of them together? Just inverse. 1 by போட்டா time வந்துரும். So work done inverse பண்ணா time. இதுதான் fourth. இதை வந்து you need to லாஜிக் புரிஞ்சு பண்ணுங்க, மக்கடிச்சுக்கோங்க, that is up to you. But if you don't do remember this, you will take a logical route. சரியா? It will take a very long time to solve it. When you see 2-3 examples, நீங்க whoever did last week, நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. If you have not seen, you will realize why this is very tricky. சரியா? So I will anyway be sending my Word document. You can go through, but remember this. சரி. Okay, 25 men take 10 days to complete a work. How much time will be taken by 35 men? சரி, ரைட், சூப்பர். ஸோ நமக்கு வந்து இது யூஸ்வலாக 25-10 யாராவது கேட்டாலே என்ன பண்ணுவோம்? If 25 people can say do it in 10 days, 35 people is equal to x. அப்போ x இங்க போயிடுச்சுன்னா x is equal to 350 divided by 25, which is equal to 14 வரும். ரைட்டா? So we spoke about a lot of logic and everything in work day, number of days, work unit, number of men. இதெல்லாம் நிறைய லாஜிக்லாம் நம்ம பேசணும் previous slide. When you try to solve a problem, we are taking a very simple conventional route. 25 பேர் 10 நாள்ல பண்ணோம், 35 பேர் எத்தனை நாள்ல பண்ணுவாங்க? Which is x. So x வந்து we have the habit of solving like this. Correct? X இங்க போயிடும். 35 into 10 divided by 25, which is equal to 14 days. Got it? Ramamurthy. Okay, va? Okay, sir. Okay. Ramamurthy and Sri Vishal. நம்ம initially வந்து when M and D பேசணும். M மேல போச்சுன்னா D கீழே வரும். Vice versa. Number of men மேல போயிடுச்சு. 25லேருந்து 35 ஆயிடுச்சு. ஒரே வேலையை 25 பண்றதை 35 போட்டா 10 daysலேருந்து உங்க ஊர்ல 14 days ஆகுமா? கரெக்டா? ஆமா சார். ஆகுமா? ஆக்சுவலா டிக்ரீஸ் ஆகும். கரெக்ட். ஏன்னா மென்ஸ் அதிகமாகும் பட்சத்தில் ஒர்க் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். கரெக்ட். தட் இஸ் த லாஜிக். சரியா? இப்போ இதுதான் சொன்னேன். when it comes to time and work, it is a very simple concept. ஆனால் சம் போடும்போது எவ்ரி டைம் ஆன்சர் இன்வெர்ஸ்லேயே வரும். ஏன்னா நம்ம வந்து we get confused between conventional logic and time and work logic. So that is where I took time for you to go over that previous slide. காமிச்சல்ல 4 things you need to remember. If you want to take a screenshot of this also, take it. இல்லை என் நோட்ஸில் எழுதி அனுப்பணுன்னாரும் எழுதி அனுப்புகிறேன். 4 விஷயத்தை you need to remember very clearly. ஸோ அதில் first thing is மேன் பவர். men increase ஆகும்போது number of days reduces and vice versa. So when you do this calculation and you do it, ABCD 4 ஆன்சர் கொடுத்துருப்போம். கண்டிப்பாக அதில் 14 is an answer இருக்கும். 14 கிளிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கொஸ்டின் போயிட்டே இருப்பீங்க. You are done. If you do a mistake in this sum in time and work, you will do the same mistake in every sum in time and work. சரியா? So தயவு செய்து when you answer, just don't go with your conventional formula logic. 25 men 10 நாள்னா 35 men கம்மியாக தானே ஆகணும். ஏன் ஃபார்முலா தப்பாக வருது அப்படின்றத ஸ்டாப் பண்ணி யோசிங்க. இமீடியட்லி டோன்ட் பி கம்பல்ட் டு கிளிக் 14 days and don't move on. சரியா? Now, I just pulled up Ramamurthy and Sri Vishal because you answered the first question in the idukku. சரியா? Not putting you in a spot. So think.
ஓகே, சரி. என்ன பண்ணலாம் நம்ம? இதை ஒர்க் அண்ட் டைம்க்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி சால்வ் பண்ணணும்? There is a logic to it. Okay, one second. There is a way to solve this. Okay, so now நம்ம first என்ன பேசணும்? எதுவா இருந்தாலும் 25 people can do it in 10 days அப்படின்னா amount of work done per day is equal to 1 by 10. Per day work done by 25 men is equal to 1 by 10 units of work. As of now, don't bother about units of work enna. Don't just bother about it. Seriya, so per day work done by 25 men is equal to 1 by 10 units of work. Seri. So 25 people will do 1 by 10 units of work per day. If 25 people can do 1 by 10 units of work per day, 35 people will do what? Now you can just use your நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணுற கன்வென்ஷனல் அந்த லாஜிக் போடுறோம்ல, you can do that. சரியா? ஸோ இதை வந்து you calculate, finally it will come to 7.1 days. Now 25 பேர் 10 நாளில் பண்ணாங்க, 35 பேர் 7 நாளில் பண்ணாங்க. ஸோ பார்க்கறதுக்கு does it make logical sense? ஓகேவா? So what have we done here? Anything when it comes to work and time, first try and break it down to per day என்ன பண்ணியிருக்காங்க. Correct? And இதில் வந்து what have we done? Per day 25 பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க நம்ம போட்டோம். Right? What is the work done by per day per person? அப்படின்ட, which is again very simple, 1 by 10 into 25. ஓகேவா? So that is per day, one person, how much has he done? So இதில் you will divide it by number of days into, okay, or intoன்றதை விட divided by தான் இது 1 by 25 and 1 by 10. பிரிச்சேன்னா finally you get one person per day, how much this person has done. So remember this logic. Okay, so நம்ம பேசணும் 4 விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்ட்டு. So this is one. So remember that. சரியா? Get to number of work, amount of work being done per day. சரியா? That is one thing. Also note 25 and 10 inversely proportional. Men and days are inversely proportional. ஒன்று ஏறினா இன்னொன்று இறங்கும், இன்னொன்று இறங்கினா இன்னொன்று ஏறும். ஸோ 35 மென்னுக்கு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இறங்கும் 10லேருந்து 7.1. ஓகே, சரி. ஸோ A and B undertake a work, decide to take a work, and somebody told them, hey, இந்த ஒர்க்கை முடிச்சு கொடு, I'll give you 800 rupees. Okay, A can do that work in 6 days. Okay, maybe he is fast, good. B can do it in 8 days, தனியா பண்ணா. But then what they actually did is they take help from C and then they finished it. Now done. Now they have to proportionately divide the 800 rupees between them. Okay. So now again getting back to basics. So basics என்ன பண்ணுவோம்? Per day work, A's work. ஒரே நாளில் ஏ எவ்வளோ பண்ணியிருப்பாரு? ஒரு மொத்த ஒர்க்கை 6 டேஸில் முடிச்சிருப்பாருன்னா 1/6 பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ B's work per day is equal to 1/8. C's work தெரியாது. ஓகேவா? We don't know that. So now it is hanging. Okay, now remember, we are trying to find out ஃபைனலாக நமக்கு என்ன வேணும்? இவங்க ஏபிசிக்கு எப்படி இந்த காசை பிரிக்கிறது, இதான் வேணும். ஸோ எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்னாலே ரேஷியோ. ஸோ பேக் ஆஃப் த மைண்ட் ரிமெம்பர் தட் வாட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு அக்கம்ப்ளிஷ். ஸோ ஃபார் வாட் ஹவ் வி டன்? ஏ என்ன பண்ணாரு?
ஏ மட்டும் பண்ணா என்ன ஆகும்? சாரி, வாட் இஸ் திஸ்? இவங்க மட்டும் பண்ணாங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஏ அண்ட் பி Sir, சேர்ந்து பண்ணினா என்ன ஆகும்? தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் திங். யா, குட். sir, யா, எஸ் ராமமூர்த்தி. sir, will you please repeat the last step, sir? Last step மட்டும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸா இருக்கு. இல்லை நான் ஒன்றும் ஓகே இதுதானே. இல்லை இன்னும் நம்ம சால்வ் பண்ணலை. ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் பேபி ஸ்டெப்ஸ் நவ். ஸோ okay, ஃபர்ஸ்ட்லி sir. ஏவோட ஒர்க் பெர் டே இஸ் 1/6. பியோட ஒர்க் பெர் டே இஸ் 1/6. சியோட ஒர்க் அவுட்புட் என்ன நமக்கு தெரியாது. சி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவாரா ஸ்லோவாக பண்ணுவாரா நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஆனால் வாட் have they told us is, ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி 3 பேரோட ஒர்க் 3 பேர் ஒன்றா சேர்ந்து 3 நாளில் முடிச்சிட்டாங்க. திஸ் இஸ் வாட் we know. ஓகே, வெரி குட். ஸோ 3 பேர் சேர்ந்து பண்ணினாங்கன்னா வாட் இஸ் their combined one-day output? So A ஓட one-day output is 1/6. B ஓட one-day output is 1/8. A plus B plus C ஒன்னா சேர்ந்து பண்ணினாங்கன்னா அவங்களோட combined output என்ன? equal to 1/3. ஏன்னா ஒர்க்கை 3 நாளில் முடிச்சிட்டாங்க. டோட்டல் ஒர்க்கை 3 நாளில் முடிச்சிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இஃப் பீப்புள் whoever don't understand logic டக்குன்னு, this is something called ஒரு லைன் டயக்ராம். ஸோ மொத்தமாக ஏ பி சி 3 பேர் சேர்ந்து 3 நாளில் இதை முடிச்சிட்டாங்க. சரி, ஓகே. ஏ மட்டும் இதை உட்காந்து தனியாக பண்ணால் 6 நாளில் பண்ணார். பி மட்டும் தனியாக பண்ணால் 8 நாளில் பண்ணார். சி என்ன பண்ணாங்கன்னு நம்மக்கிட்ட சொல்லலை. ரைட், ஓகே. ஸோ ஏயோட one-day output is 1/6. பியோட one-day output is 1/8. வெரி குட். ஏபிசி 3 பேர் சேர்ந்து பண்ணும்போது அவங்களோட one-day output is 1/3. ஓகேவா? ஏன்னா one-day output கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? 1/1 நம்பர் ஆஃப் டேஸ் போட்டால் one-day output வந்துடும். ஓகே, வெரி குட். ஸோ நான் 1/3 is equal to, ரைட். ஸோ ஏபிசி 3 சேர்ந்து வரும்போது தென் சிஸ் one-day output is equal to என்ன ஆகும்? 1/3. 3 பேர் சேர்ந்து பண்ணால் one day இவ்வளோ பண்ணுவாங்க, டிவைடட் பை 1/6 plus 1/8, which is equal to 1/24. சரியா? நான் இதை சால்வ் பண்ணுறத ஐம் நாட் குவிக்லி கெட்டிங் இன் டு தட். ஏன்னா ஐம் ஜஸ்ட் அஸ்யூமிங் தட் யூ கேன் டூ தட் யுவர் செல்ஃப். ஏன்னா நான் லாஸ்ட் வீக்லேருந்து டைம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். வி ஆர் கோயிங் ஓவர் த டைம், அதுக்காக. ஸோ நவ் கால்குலேட் பண்ணால் இவ்வளோ வருது. வாட் வி வாண்ட் டு டூ த ஷேர் ஆஃப் ஈச். ஸோ ஷேர் ஆஃப் ஈச் அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பேசணும்? ரேஷியோ. ஸோ 1:3 3 பேருக்கும் காசை எப்படி பிரிக்கணும்? பை 1/24. ஓகே, திஸ் இஸ் த வே வி ஆர் சப்போஸ் டு ஸ்பிளிட் த ஷேர். 3 பேரோட ஷேர் அப்படின்னா ரேஷியோ. ரைட், ஓகே. 3 பேரோட ரேஷியோ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா அகெயின் எஸ் நான் பண்ணுற மாதிரி இது 3த்துக்கும் சேர்த்து எல்சிஎம் என்ன? ஓகே, எல்சிஎம் இஸ் 24. ஸோ கீழே 24 வச்சு சால்வ் பண்ணணும்னா பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஆர் தி அதர் பர்சன் யூ ஆர் சஜஸ்டிங் மல்டிப்ளை 6 × 8 × 24 கீழே டினாமினேட்டரில். மேலே இங்கே என்ன வரும்? 8 × 24. இங்கே 6 × 24. இங்கே 6 × 8 டிவைடட் பை 6 × 8 × 24. இதை சால்வ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, போத் ஆர் சேம் பண்ணினா ரேஷியோ வில் பி 4:3:1. சரியா? இப்படி தான் வரும். நான் 4:3:1 800 rupees-ஐ 800 rupees 4:3:1 பிரித்து 3 பேருக்கும் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ அகெயின் ஏயோட ஷேர் 4 பங்கு, பியோடது 3, சியோடது 1. இது 4 பேரோட பங்கை சேர்த்தா 800 வரும். 4 பேரோட பங்கை சேர்த்தா என்ன அர்த்தம்? 8. 8 பேரோட பங்கு இஸ் ஈக்குவல் டு 800. நவ் இப்போ ஏயோடத மட்டும் எடுத்தா 4/8 into 800, which is equal to 400. அதே மாதிரி பிக்கு 300, சிக்கு
100. சரியா? Again, now, இந்த solving இருக்குல்ல 4:3:1 800 வந்து பிரிக்கிறது. This is one way. Okay. So, A ஓட share in this is A ஓட share divided by the total share. So, total share என்ன வரும்? 8 பங்கு இருக்கு. 4 plus 3 plus 1 is the total. இதில் A ஓட share 400. 4 by 8 into போட்டா 400. This is one way of solving. If you have different ways you want to solve, please feel free to do. சரியா? So, now what did we do? We read the whole sum. Then we realized our share கேட்டிருக்கோம். ஸோ இப்போ 2 பேருக்கு பிரிக்கிறோமா 3 பேருக்கு பிரிக்கிறோம். 3 பேருக்கு ஷேர் பிரிக்கணும்னா மோஸ்ட்லி ரேஷியோவில் தான் சால்வ் பண்ண முடியும். சரி, ரைட், கீப் இட் இன் மைண்ட். What are they said? ஏயோட த்ரூபுட் பெர் டே கண்டுபிடிக்க முடியும் 1/6. பியோடது கண்டுபிடிக்க முடியும். 3 பேரும் சேர்ந்தா 1/3. தட் இஸ் 3 days. 1 day வந்து 1/3. அதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதையும் சப்ராக்ட் பண்ணி சியோட எஃபிஷியன்சியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதே ரேஷியோவில் போட்டுட்டு 800 ரூபாவை பிரிச்சிட்டோம். We are done. 100% I am telling you, if you close this slide after the call, you take this sum and you try to solve it, you will not get the answer easily like this. Because it is not a tough concept. நம்ம இதை நிறைய விதத்தில் இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியும். இதை இப்படி எழுதாம வேற மாதிரியெல்லாம் எழுதி it will take at least 15 minutes for you to get here. Okay, so that is where what I realize across years is work and time follows certain algorithm. எதுக்கு எடுத்தாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் 1 day யூனிட்டுக்கு போங்க. We should be able to try and solve. That is one clue. Remember the work equation, m1 into d1 is equal to m2 into d2. That is one. Time, total units of work that is taken and time. இது இன்வெஸ்ட் பண்ணா கிடைச்சிரும். Total units of work இன்வெஸ்ட் பண்ணா டைம் கிடைச்சிரும். டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணா இது கிடைச்சிரும். So remember these well. சரி, moving on. So 40 men can complete a work in 45 days. Very good. 64 men started the same work for X days. After X days, 32 men increased. So the remaining work completed in 16 2/3. இது என்னன்னு டக்குன்னு எனக்கும் புரியல. 16 2/3 days. Okay, find the value of X. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம், நம்ம இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் சொன்னோமே, சும்மா எழுதிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஒர்க்கு ஸ்டார்ட், ஒர்க்கு எண்ட், எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணாங்க we don't know. சரியா? ஸோ நம்ம இப்போ என்ன தெரியும் நமக்கு, 40 men ஆரம்பிச்சு 48 daysல முடிச்சாங்க. வெரி குட். சரி, 64 men, this is one scenario, 40 into 48. 40 men 48 days work பண்ணி இந்த full unit முடிச்சாங்க. This is one equation. Okay. 64 men did the work for X days. And then 32 men additionally added here. So 32 இதில் add பண்ண என்ன ஆகும்? 96 people into number of days என்ன? இங்க number of days என்ன வரும்? X days, sir. X தான் இங்க இருக்குல்ல. 64 men work for X days. After X days, 32 men increase. So 96 people and the remaining work is completed in எவ்வளோ days? அவனே சொல்லிட்டானப்பா, 16 2/3. புரிஞ்சுதா? 16.66 days. ஓகே, ஸோ இதை இப்படி எழுதணும்னா 16 into 3 50/3. 50 divided by 3. ஓகே, ஸோ 40 men 48 daysல முடிச்சாங்க. 64 men X days ஒர்க் பண்ணாங்க. Then remaining work 96 people, that is 64 plus 32. They were able to complete the remaining in 16 2/3, 50/3. So now you have M1 into D1, which is some unit of work, is equal to
M2 into D2. So you write 40 into 48 is equal to 64x plus 96 into 50 by 3. Right? முடிஞ்சு போச்சா? Then x சால்வ் பண்ணுங்க. ஏதோ ஒரு நம்பர் வரும். Anyway, I'm writing the answer is 5. I solve this. தனியா. Okay. Now the key here is understand what they want. Okay. What they want is இதை கேட்குறாங்க. Okay. So when you write it this way, some peopleக்கு விஷுவலாக எழுதினா தான் புரியும். Some peopleக்கு ஃபார்முலா வச்சு நீங்கள் எழுதுவீங்க. ஸோ 40 men இப்படி பண்ணாங்க. முன்னொரு செட்டில் 64 men இவ்வளோ டேஸ் பண்ணாங்க. மீதியை some other set of people did in some other days. ஸோ find x இந்த ஃபார்முலா வச்சு முடிச்சுட்டு போயிட்டோம். ஓகேவா? ஓகே. A can complete a work in C. ஓகே, இது வந்து சிம்பிள். ஆனால் இதில் வந்து ஒரு சின்ன ட்ரிக் மட்டும் இருக்குது. அதை மட்டும் வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா போதும். A can complete a work in 20 days. B is 25% more efficient than A. And B worked for 6 days and left. The remaining work is completed by C in 15 days. Find in how many days C can complete the whole work alone. Again, methods vary. So, நீங்க சும்மா வந்து பார்க்கணும்னா okay. So, A can complete a work in 25 days. So, A can complete in 20 days. Say, okay. B is a very efficient person. So, B work பண்ணார்னா he can complete 25% more efficient than A. So, definitely 20 days இருக்காது. அதை விட கம்மியாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ அந்த ஃபார்முலா வந்து we will come to it when we solve. நான் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் சும்மா பேச்சுக்கு 0.8 into 20 எழுதுறேன். சும்மா 20 லெஸ்ன்னு சொல்றதுக்காக எக்ஸாக்ட் நம்பரை நம்ம கண்டுபிடிப்போம். டேஸ். நான் சி நான் இப்போ இந்த சினாரியோவில் என்ன இருக்கு? ஏவே ஒர்க் பண்ணல ஆக்சுவலா. பி ஒர்க்டு. ஸோ பி ஒர்க்டு ஃபார் 6 days. Okay. And then C finished it in 15 days. Very good. இதுல இருந்து C ஓட இண்டிவிஜுவல் அவுட்புட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. இதுல A வந்து ஆட்டத்திலேயே இல்லை. B ஓட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் A சும்மா கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க. A வேலையே செய்யல. So hope you noted that. So actual work equation அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆட்டத்துல யார் இருக்கா? B இருக்கா? C இருக்கா? ஓகே. ஸோ B, C தான் நமக்கு தெரியும். இதில் சியோட செப்பரேட் த்ரூபுட் என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். சரி, பாயிண்டை நோட் பண்ணிக்கலாம். Now the catch here is while it looks very simple, இந்த A, B இருக்காங்களே, ஒருத்தர் 20 daysல பண்றாரு, ஒருத்தர் கரெக்ட் 25% எஃபிஷியண்டா பண்றாரு. இந்த இடத்துல you will actually get caught when you try to calculate the efficiency பேஸ் பண்ணி எக்ஸாக்ட் ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு you will get caught. ஆனா note that இந்த efficiency based questions எக்கச்சக்கமா வரும். So remember that quite well. ஸோ நீங்கள் இதை சால்வ் பண்ண போயிட்டீங்கன்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் சம்மில் ஒன்று காமிச்சேன் தெரியுமா? டக்குன்னு ஐசைட்டில் பார்க்கும்போது 14 days வந்தது. ஆனால் லாஜிக் பார்க்கும்போது தப்பு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு let us have a simple start. Everything go to basics. சரி, AB 2 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா A is 25% more, B is more 25% efficient அப்படின்னா A வந்து 125னா B வந்து 100. நமக்கு பெர்சன்டேஜ்னா நமக்கு 100 தானே தெரியும், ரைட்டா? ஸோ சிம்பிளா எழுதிட்டு போயிடலாமா இதை? ஸோ திஸ் இஸ் அ ட்ரிக். ரிமெம்பர் வென் யூ ரைட் எஃபிஷியன்சி பெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் பர்சன்டேஜ்ன்றதுனால டேக் பேஸ் as 100. ஸோ இஃப் சம்படி சேஸ் B is 25% less efficient than A அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன வரும்? A 100, B வந்து 75. Simple. So first use this
பேசிக் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி. இது ஈக்குவேஷன் கூட சொல்ல முடியாது, சிம்பிள் லாஜிக். சரியா? ஸோ யூஸ் திஸ் ட்ரிக். இப்படி போட்டுட்டு நவ் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ, கரெக்ட்? ஏ வந்து 20 டேஸ்ல பண்ணாரு, கரெக்ட்? நவ் யூ ரிமெம்பர், இங்க வந்து நீங்க ஒர்க்கு டைம்லாம் கிடையாது. ஒர்க்கு டைம்லாம் கண்டுபிடிக்கும் போது தான் இன்வெர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனல்லாம் வரும். இது அப்படி இல்லை, டேஸ்லேருந்து டேஸை தான் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. ஸோ your straightforward logic works here is equal to 125 is to 100. First sumla when I showed b 1 by b la எடுத்தோம். Don't confuse here because on the sumla we were calculating min and number of days. இங்க அப்படி கிடையாது, min எல்லாம் fixed தான். All we are talking about is days and days. இவருக்கு இவ்வளோ days, இவருக்கு இவ்வளோ days, இந்த side percentage. So don't confuse that and here. This is conventional maths. So then we are talking about, இதை solve பண்ணா என்ன வரும்? b is equal to 16 days வரும். ஓகே, நான் அதான் 0.8 சும்மா போட்டேன். ஸோ போட்டேன்னா 16 days வரும். ஸோ if A can do it in 20 days, B can do it in 16 days. So which means B is more efficient than A. ஏன்னா கம்மி நாளில் முடிச்சிடுறாரு. ஸோ he is more efficient. ரைட்டா? முடிஞ்சு போச்சா? ஸோ now since we have come here, ரைட், இப்போ இதுலேருந்து சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா there are multiple ways to do. A தெரியும், B தெரியும். ஓகே, ஸோ நவ் இப்போ டோட்டல் ஒர்க் எல்லாமே பார்த்தோன்னா தி இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் அவுட்புட் ஆஃப் பி, கரெக்ட், அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் அவுட்புட் ஆஃப், சாரி, இவங்க எழுதுறோம் அப்படின்னா பியோட இண்டிவிஜுவல் அவுட்புட் என்ன? பி இஸ் ஈக்குவல் டு 1/16. ஏ வந்து ஈக்குவேஷன்ல இல்லை, டோன்ட் வேஸ்ட் டைம் டாக்கிங் அபவுட் ஏ. சியோட இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் அவுட்புட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/x per day. x தெரியல, அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும். b is equal to 1/16 per day. இப்போ what we know so far is if. So இது எல்லாமே note that it is all always in fraction. கரெக்டா? ஸோ ஃப்ராக்ஷன்னா என்ன வரும்? 0.2, 0.4 இந்த மாதிரி இருக்குன்னா இதோட ஹோல் யூனிட் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் 1. பர்சன்டேஜில் எழுதணும்னா ஹோல் யூனிட் இஸ் 100. கரெக்ட்? ஸோ யூனிட் ஆஃப் ஒர்க் 1/x எழுதும் போது ஃப்ராக்ஷன், இஃப் டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் தட் இஸ் டன் இஸ் 1 யூனிட் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னா நவ் யூ ரைட் அ ஃபார்முலா ஆஃப் பியோடது என்ன? 1/16. கரெக்ட்? அண்ட் பி எவ்வளோ நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணாரு? 6 நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணாரு. சி 1/x, சி எவ்வளோ நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணாரு? 15 days ஒர்க் பண்ணாரு. You solve it, you get x is equal to 24 days. So C takes 24 days to complete the work. Okay, இங்க எங்க வந்து you need to observe two key things to be observed here. Number one, when they talk about efficiency, A is to B, B is to C எல்லாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி efficiency percentage கொடுத்துட்டாங்க. So A and B. B is 25% more efficient. And efficiency is a positive term, correct? So if somebody says they are more efficient, they can do it in less time. So you write 125 is to 100. So that means B is more efficient than A. More efficient na 150 illa varnom appdin kekudadu, correct? You are all mostly engineers. Efficiency na they can do it more effectively na kammi la irukum. So then B is equal to 16 days. So if A can do something in 20 days, B is a very efficient guy. அப்பனா கம்மி டேல முடிச்சிருவார். So B ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Now இப்போ இதுல நமக்கு என்ன தெரியணும்? B வந்து 6 நாள் ஒர்க் பண்ணாரு. ஸோ பியோட இண்டிவிஜுவல் அவுட்புட் என்னன்னு தெரியும். பெர் டே அவர் எவ்வளோ பண்ணுவாரு நமக்கு தெரியும். இவர் 6 நாள் வேலை செஞ்சிருக்காரு. ஸோ we know what is the unit of work B can produce in 6 days. சியோட இண்டிவிஜுவல் யூனிட் ஆஃப் ஒர்க் தெரியாது, ஆனால் 15 days ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. எல்லாம் பண்ணி 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு யூனிட் ஆஃப் ஒர்க்கை முடிச்சிட்டாங்க. அந்த ஒர்க்கை முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ 1 equal to 1/16, which is B's output per day into 6 days. C's output per day into 15 days. இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணா you get 24. சரியா? Now note this sum. Try to do it offline again to see if you are able to clearly grasp it. Next week we can look at it again.
I'm talking about number 4. Okay. Okay. 40 men can complete a piece of work in 15 days. 20 more men join them after 5 days. After they started doing the work, how many days required by them to finish the remaining work? இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த similar sum தான். I just wrote it again to reiterate the concept. Okay, so when you attempt to write whatever we call the equation, work equation. So இதுக்கு work equation வச்சும் பண்ணலாம். What have they done? 40 men can complete this whole work in 15 days. So full unit of work 40 men 15 daysல முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ என்ன கேட்டிருக்கோம் நம்ம 40 கூட 20 பேர் ஆட் ஆயிருக்கு. ஓகே, தென் ஸோ இந்த 20 பேர் எப்போ வந்தாங்க? ஃபர்ஸ்ட் 40 men worked for 5 days. And then 20 பேர் உள்ள வந்தாங்க, 60 பேர் சேர்ந்து they worked the remaining number of days. Okay, so if the total number of days x ன்னு வச்சுப்போம், so they work for x minus 5 days. இப்போ இதை work equation எழுதணும்னா அப்படியும் எழுதலாம். work equation என்ன? This formula plus whatever they did here is equal to 1 unit. இப்படியும் எழுதலாம். or x தானே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், இப்படியும் பண்ணலாம். or go with this. There are two ways of doing. m1 d1 is equal to m2 d2. m1 is what? 40 into 15 is equal to, correct? இப்போ d2 எப்படி m2 d2 எப்படி எழுதுறோம்? இதுல ரெண்டு பார்ட் இருக்கு. 40 பேர் 5 நாள் ஒர்க் பண்ணாங்க பிளஸ் 60 பேர் x minus 5 நாள் ஒர்க் பண்ணாங்க. x is the total number of days. The full number of days is x. First 5 பேர் இங்க ஒர்க் பண்ணாங்க 5 நாளைக்கு, சாரி 5 days. Correct? Then this is x minus 5. So m1 d1 is equal to m2 d2. அப்படின்னா m1 d1 மேல இருக்கு. m2 d2 is okay 40 into 5 plus 60 பேர் x minus 5. Right? This is one method of doing. இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா x is equal to 20 by 3 days. சரியா? This is one method of doing. Other way of doing it is previous sumல பார்த்த மாதிரி you can write a work equation. Work equation நம்ம என்ன சொன்னோம்? one unit of work, அதை வந்து எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுறோம்? 2 பேர் ஒர்க் பண்ணதை வச்சு இப்படி எழுதுறோம். That is one way of doing. Another way of doing it is m1 d1 equal to m2 d2. இந்த m2 d2லயே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? work equation தான் எழுதியிருக்கோம். Work equation is nothing but number of men into number of days plus number of men into remaining number of days. Okay, va? Two ways you can get to these answers. Okay. Say, fine. A takes twice as much as B to complete a work. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த efficiency மாதிரி. Where they said 25%, இங்க அதுக்கு பதிலா they are saying twice as much time. அப்ப efficiencyல என்ன சொல்றோம்? சும்மா I'm just asking. A takes twice as much as B. Then A க்கும் B க்கும் efficiency termsல என்ன சொல்லுவோம்? A is 66. X percentage efficient than B. A 66. A takes twice as much as time. Directa twice தானே? Correct? 66 is 2 by 3 ல. So நம்ம இப்போ efficiency termsல சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லுவோம்? So A is twice, it takes twice as much as time. Correct? So that means A is working only at
50% efficiency of B. Correct? So B ஒரு வேலையை 1 hourல முடிச்சாருன்னா A is only 50% efficient. அப்படின்னா it will take twice the time. Okay. Anyway, we are just digressing, but yeah, just for understanding. Okay, A takes twice as amount for B, then C does the same time as A and B together. If all three together, they can do a work in 6 days. Then what is the time taken by A to finish the work? Okay, சரி, right. So, இதை பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது? Again, either we will need a work equation. Correct? So, total work 1 unit அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம். Or A plus B plus C. Sorry, அதெல்லாம் விடுவோம். Always let us go to basics. So, the total work done, work per day by A. Then work done by per day by B. இப்போ நமக்கு தெரியாதது again C ஓடதும் கொடுத்துட்டாங்க. Okay, C is equal to A and B சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க. Then இவங்க 3 பேர் சேர்ந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. Okay, so now சரி, இதுல ஈஸியான திங் வரணும் அப்படின்னா, so A takes more time than B. Okay, so we are talking about if say A takes X days, B will actually take X minus 2 days. Sorry, X by 2 days. If A takes X days to do work, A takes X day to do work, B takes அப்படியே பாதி X by 2 days. Correct? Because A takes twice as much as time as B. So X by 2 days எடுத்துக்கிறாரு B னா into 2 போட்டானே A வந்துரும். Clear? இதை இப்படியும் வச்சுக்கலாம். Or இதை சரி B தான் basic அப்படின்னா, so the total number of amount of work done per day is equal to 1 divided by 2x. Okay, that is B takes X days to finish அப்படின்னா 1 by 2x. If this is 1 by 2x, A is equal to 1 by x. See, இப்படியும் எழுதலாம். இதே மாதிரி இப்படியே 1 by x எழுதிட்டு இதுல பாதி என்ன? 1 by 2x. Correct? So work done per day by A is 1 by x. Na? Work done per day by B is equal to 1 by every second. 1 second. Yeah. So A takes twice the amount of time. Correct? இது வந்து time. Okay. So time in வரும்போது, I'm sorry. Time in வரும்போது, it becomes the inverse of it. Okay. So if B's 1 day's work is equal to 1 by x. ஏன்னா நம்ம first என்ன சொன்னோம்? Time. When anybody is talking about work and anybody is working about time, இதை வந்து ரெண்டுத்தையும் நம்ம இன்வெர்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலால கூட பார்த்தோம், xy divided by x plus y. அப்படியே வந்து யாராவது நமக்கு டைம் கேட்டாங்கன்னா we will reverse it and say x plus y by xy. This is work, this is time அப்படின்னு ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம். So work done per day by B is 1 by x அப்படின்னா work done by A is actually 1 by 2x. இப்போ B வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க்கை எக்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம்ல முடிச்சாருன்னா A is actually அப்படியே half. பாதி ஒர்க் தான் நடக்கும் அந்த டைம்ல. ஒர்க் பாதி தான் நடக்கும். டைம்ல சொல்லணும்னா twice the time ஆகும். Okay. Now C's work is nothing but A and B's 1 day's work put together, which is 1 by x by 1 by 2x, which is equal to 3 by 2x. So yeah, now
இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான், 3 பேர் சேர்ந்து ஒண்ணா ஒர்க் பண்ணா, all 3 working together, they will be able to finish the work in 6 days. Okay, so A plus B plus C, 1 by x plus 1 by 2x plus 3 by 2x is equal to, if all the 3 work together, they can finish the work in 6 days. Okay, 6 days அப்படின்னா 6 days நம்ம வந்து இப்போ எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்? One second, screen freeze ஆயிருக்கு. Able to see it moving? Yeah. இதை சால்வ் பண்ணணும்னா you get x by 3 by x. Okay, what do we know? இதை சால்வ் பண்ணா 3x வரும். What we know is, if all 3 works together, they will be able to get the work done in 6 days. Okay, so now work done in 6 days அப்படின்னா, what is a work unit? Which is equal to 1 by 6. That is per day. So 3 by x equal to 1 by 6 அப்படின்னா, x is equal to 18. Okay. Now, what have we found? What is the time taken by x is the number of days taken by b. Correct? So work done by a is equal to 18 into 2, which is 36 days. Seriya? Okay. Now what have we done? Work done per day by a, b. ரெண்டுத்தையும் எழுதணும். Work done per day அப்படின்னாலே 1 divided by எழுதிடுவோம். Number of days கீழே கொண்டு போயிடணும். So number of days x அப்படின்னா work done per day is 1 by x. இந்த கேஸ்ல வந்து b சிம்பிளா இருக்கிறதுனால b 1 by x ன்னு எடுத்துட்டோம். You can take a also. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி டிவைட் பண்ணணும். Then the work efficiency or a takes more time அப்படின்றதுனால work done is only half. So இது கீழே வந்துடும். 1 by 2x. இது ரெண்டு தெரியும். C is nothing but a and b together, which is 3 by 2x. 3 பேர் சேர்ந்து ஒண்ணா ஒர்க் பண்ணா, we know the formula is 3x. 3 பேர் சேர்ந்து ஒண்ணா ஒர்க் பண்ணா, what do we get? They can get it done in 6 days, which is nothing but 1 by 6. So x is 18. So a is equal to 18 into 2, which is 36. There, yeah, I'll send this sum. Okay. Just take a look at it once. If there are any questions, yeah, bring it up in the next call. We can definitely go over it. How are we doing on time? How much I have? There are 2 more to go. Okay, Karthik, what do you want to do? 8 minutes over. I'm okay to do. அடுத்த 2 முடிக்கணும்னா முடிக்கலாம். Or you think time is up now, we can do it next week. Karthik, Lavanya. உங்க விஷயம் தான் சார். போய் முடிக்கணும்னா கூட முடிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீக் கூட கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். இல்ல, like people are there, I'll finish it in a flow. ஓகே சார். போய் முடிச்சிருங்க சார். சரி, right, okay. I'm going with the flow. Okay. ஓகே ஓகே. Yeah, I think next time கொஞ்சம் என் ஸ்க்ரீனை பார்க்கணும். It is hanging. Mouse move ஆகுது, but dot கூட ஒர்க் ஆகல. Okay, I'll fix that next time. Okay, now this sum. Okay, நம்ம 4th sum ஒரு தடவை பாருங்கன்னு சொன்னா 6th நான் என்னோட நோட்ஸ் அனுப்புறேன். Take a look at it closely. Okay, concept is very simple, but ஆனா திருப்பி ஸ்கிராச்ல இருந்து போடும்போது you will find it little difficult. So go over this again. மற்றது எல்லாமே ஈஸி தான். இதுவுமே ஈஸி தான், பட் ஆனா yes, there are chances of committing mistakes here. சரி, now if 2 men or 6 women or 4 boys can finish a work in 9 days, how many days 1 man, 1 woman and 1 boy together will take to finish the same work?
again it is all about work equation எழுதுறதுதான். சரி, again back to basics. We'll talk about what is the work done per day. Okay, so now if 2 men or 6 women or 6 boys can finish it in 99 days, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 2 men can do it in 99 days. 6 women can do it in 99 days. 4 boys can do it in 99 days. So கண்ணில் பார்க்கும்போதே what do you know? The men are more efficient than the boys. The boys are more efficient than women. Correct? ஏன்னா கம்மி boys are able to handle more women's work. கம்மி men are able to handle more boys and women's work. So eyesightly you can just take a look at this. Now இதில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? We have to get to 1 day. Correct? 1 man 1 woman லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க. சரி, ரைட், ஓகே. ஸோ now if 2 men can do it in 99 days. So then what is the work done per day per man? Okay, so now per day's work is 1/99. ஏன்னா 99 days ஒர்க் பண்றாங்க. 1 டேல எவ்வளவு பண்ணுவாங்க? 1/99 தான் பண்ண முடியும். இதை 2 பேர் பண்ணாங்க. ஸோ சேம் திங், ஒரு ஆளுக்கு என்ன? ஸோ பெர் டே பெர் மேன் அப்படின்னா பெர் டேக்கு 1/99, பெர் மேன் 1/2. Now the same thing per day per woman is equal to same 1/99 into 1/6. Per day per boy is equal to 1/99 into 1/4. Now what have we done? So per day per boy or per man or per woman per day என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். வெரி குட். இவன் என்ன கேட்டிருக்கான்? இவங்க how many days will these people, that is 1 man 1 boy and 1 woman, if they work, how many days do they take to do this work together? சரியா? So now இவங்களோட 1 day output என்ன? So 1 day output of all 3 of them is இது 3 ஆட் பண்ணும். So 3 ஆட் பண்ணணும்னா என்ன வரும்? 1/198 plus 1/594 plus 1/396, which is equal to 11/1188, or which is equal to 1/108. So what we are saying, 1 man, 1 woman and 1 boy, all 3 of them, when they work together, their work output per day, so 108 work units per day. என்ன கேட்டிருக்கான்? What is the total number of days that they take to finish the same work? So number of days கேட்டிருக்கான் அப்படிங்கும்போது this is work per day. Number of days கேட்டா reverse 108 days. இதே வேற மாதிரி சொல்லணும்னா, if all these 3 111 work பண்ணாங்கன்னா 108 days they work. So per day output என்ன? 1/108. So now you understand the logic that we put in the first formula, first page la. So work units per day கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா number of days reverse. Answer is 108. So இப்போ என்ன பண்ணோம்? நம்ம 2 பேர் 99 days work பண்றாங்க, 2 men. So what is the work output of men per day is 1/99. ஆனா இங்க 2 பேர் ஒர்க் பண்ணாங்க. So அப்பனா 1/99 divided by 2. அதுலயும் பாதி. Correct? So divided by 2 வரும்போது you just multiply. You don't say மேல நியூமரேட்டர் எடுத்துன்னு போக கூடாது. கரெக்டா? So 1/99க்கும் பாதி. So which is 1/99 into 0.5. So that is how you write it. Correct? அதே மாதிரி woman boy. So per day per person கண்டுபிடிச்சாச்சு. Now 3 பேர் ஒண்ணா ஒர்க் பண்ணா
you get 1 by 108 work units per day. So if you want the number of days, just reverse. Simple reverse. 100 days, you are done. So this is one of the key things which I covered in the first slide. Remember this and so on. So please remember that. Inversing this. So work output per day, you want to calculate the number of days, inverse. Number of days தெரியும், work output per day, again inverse. Per person அப்படின்னு செக் பண்ணணும். Per person இல்ல multiple people இருந்தாங்கன்னா அந்த per person denominatorல கொண்டு வந்துட்டோம்னா per person output வந்துரும். That is the 1/2. Okay. சரியா? Now this sum will be the easiest thing, but always they keep asking. சரி. We'll come to the last one for today. என்ன கேட்டிருக்கான்? A and B can complete a work in 18 days and 15 days respectively. Okay. They started working together, but after 3 days, A had to leave and B had to complete the remaining work. So the whole work was completed in the total number of days. எவ்வளோ daysல complete பண்ணோம். Right. Okay. Very good. Now, what do we know? So, again, ஒரு piece of work இருக்கு. A can complete in A ஓட work efficiency. A மட்டும் பண்ணாருன்னா 18 daysல பண்ணுவார். B மட்டும் பண்ணாருன்னா 15 daysல பண்ணுவார். இதான் நமக்கு தெரியும். Then they started working together for 3 days and then A had to leave. B alone completed the remaining work. சரி, இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்? A and B ஒண்ணா ஒர்க் பண்ணார். For எவ்வளோ days? 3 days. Okay, very good. Okay. Then என்னாச்சு? After a particular time period, after 3 days, only B worked. So B worked for how many days? Into x minus 3. Work பண்ணி full வேலையை அவர் முடிச்சிட்டார். Right. Done. இதுதான் நமக்கு தெரியும். These are the facts. So we are just supposed to find out the whole work was completed in how many days. Basically, x கண்டுபிடிக்கணும். அவ்வளவுதான். Correct. So now, what do we know? If A's output per day, correct? Per day output. Per day, A's output is equal to 1 by 18. B's output is equal to 1 by 15. சரி. A plus B ஒண்ணா ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட அவுட்புட் என்ன? ஸோ A and B ஓட combined output per day is equal to 1 by 18 into 1 by 15. சரி, இவ்வளோ தெரியும் நமக்கு. Now, if you were to write the work equation, again, A plus B together, they work for, that is 1 by 18 into 1 by 15. A plus B, they worked for 3 days. Plus B alone, he worked for x minus 3 days. So B another 1 by 15 into x minus 3 days அவர் work பண்ணார். இவங்க ரெண்டு பேரும் work பண்ணி முடிச்சாங்கன்னா we are completing 1 unit of work. Very good. Okay, so இதை சால்வ் பண்ணினோம் அப்படின்னா you get x is equal to 9.5 days. சரி, I am not solving it because it's just a x equation. நீங்களே சால்வ் பண்ணிடுவீங்கன்றதுனால நான் பண்ணல. ஓகே, என்ன கேட்டிருக்கான்? The whole work was completed in how many days? Okay. So இதை விட்டுருங்க. So now, what is the answer? The whole work was completed in how many days? X is equal to 9.5 days. So the whole work was completed in how many days? X plus 3, which is equal to 12.5 days. Yeah, x plus 3. Why this 3? After 3 days, 14 Correct. hours.
Thank you. That's all, correct? So B after 3 days ன்னு போட்டிருக்கோம். ஸோ நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணதே 3 டேஸ்க்கு அப்புறம் என்னன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். சரியா? ஸோ எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ பி வந்து தனியாக ஒர்க் பண்ண காம்போனன்ட் இது அப்படின்னா ஸோ டன். Okay, sir. Okay, so what I will do is என்னோட Word document அமுச்சு விடுறேன். Just go over that. Okay, if there are any questions, any clarification needed in the weekdays, if you want, just message me offline. We can go over it. ஏதாவது ஒரு slot fix பண்ணிக்கலாம். சரியா? But whatever said and done, don't rely on these classes alone. I am just bringing in some tricks, some unique patterns of sums for you to summarize everything. சரியா? Okay. All right. Yeah. Thanks, everyone. So we'll convene next week based on attendance and all those. So கொஞ்சம் earlier away, Karthik, Karla, let me know. I'll also send across the topic நாளைக்கு அனுப்புறேன் for Okay. the next week. Okay. Thanks, folks. I'll send the document. Go over the sums. சரியா? Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thanks, everyone. Bye.